सन्माननीय अतिथींचे संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या शब्दस्मरणांच्या रूपाने मी प्रसन्न वयाने आपले अत्यंत हार्दिक स्वागत करत आहे. आज आपण महाराष्ट्राचे सुपुत्र या मराठी मातेचे भूमिपुत्र सन्माननीय न्यायमूर्ती श्री उदय उमेश लळित यांचा महाराष्ट्र राज्याच्या राजधानी मुंबई शहरी सत्कार करत आहोत. म्हणून या सोहळ्याचे सूत्रसंचलन मराठी भाषेतून व्हावे अशी सूचना आवर्जून मला मुख्य न्यायमूर्ती श्री दत्त यांनी केली. त्यांच्या या सूचनेबद्दल त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे. माऊलींच्या शब्दात परत सांगायचं तर माझा मराठीचा बोलू कौतुके परी अमृता ते पैजा जिंके, किंवा त्याही आधी जायचं तर जैसे पुष्पा माझी पुष्प मोगरी की परिमळा माझी कस्तुरी तैसी भाषा माझी साजरी मराठिया, अशा शब्दात मराठी भाषेचा महिमा वर्णन केलेला आहे. प्रमुख अतिथींनी स्थानग्रहण केलेलं आहे. सन्माननीय अतिथींचं स्वागत आणि अतिथींना स्मृतिचिन्हे अर्पण करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो. सन्माननीय मुख्य न्यायमूर्ती मुंबई उच्च न्यायालय श्री दीपंकर दत्तो, आदरणीय सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय श्री उदय उमेश लळित यांना पुष्पगुच्छ आणि स्मृतिचिन्ह अर्पण करतील. अत्यंत प्रभावी शालीन व्यक्तिमत्व, अभिजात रुजुता, वाणीतील मार्दव, ज्ञानाचा अथक जागर आणि न्यायाची गंगा तृषार्ताच्या अंगणी घेऊन जाणारे आधुनिक भगीरथ आदरणीय न्यायमूर्ती ललित साहेबांना हे विशेष स्मृतिचिन्ह माननीय मुख्य न्यायमूर्ती देत आहे. हे विशेष स्मृतिचिन्ह देतानाही आमची एक विशेष अशी भूमिका आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री नरिमन साहेब यांनी लिहिलं आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गॉथिक शैलीतल्या अप्रतिम अशा वास्तूत ओव्हल मैदानाच्या समोर 2 शंखाकृती मनोरे आहेत आणि त्या मनोऱ्यांवर या 2 प्रतिमा आहेत, ज्यांना आपण न्यायदेवतेची प्रतिमा आणि करुणेची प्रतिमा, गॉडेस ऑफ जस्टिस अँड गॉडेस ऑफ मर्सी असं म्हणतो. आपणा सर्वांना मला हे सांगायला अधिक आवडेल की या प्रतिमेतलं जे न्यायदेवतेची प्रतिमा आहे, ही प्रतिमा ही पारंपरिक प्रतिमा, ज्या प्रतिमेवर न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी असते तशी नाही आहे. आमची ही न्यायदेवता उघड्या डोळ्यांनी, सजग मनानी आणि सजग दृष्टीने पाहते आहे. या न्यायदेवतेच्या हातात तलवार आहे. ती तलवार तिने आपल्या पायाजवळ रोवलेली आहे आणि आपल्या समोर येणाऱ्या सर्व पुराव्यांचा, विवेचन झालेल्या गोष्टींचा सर्व अभ्यास करून जेव्हा ही न्यायदेवता निष्कर्षाप्रत येईल तेव्हा अपराधाला शासन करण्यासाठी ती न्यायदेवता आपली तलवार उचलेल. आणि म्हणून या 2 प्रतिमा सर आम्ही आजच्या स्मृतिचिन्हाच्या साठी निवडलेल्या आहेत. धन्यवाद. यानंतर आदरणीय सौ अमिता लळित यांचं स्वागत सौभाग्यवती झुमा दत्तो या करतील. मी आपणाला विनंती करतो की त्यांनी मॅडमचं स्वागत करावं.
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे यांचं स्वागत आमच्या उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक श्री चांदवानी करतील. मी त्यांना विनंती करतो त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करावं. आदरणीय श्री किरण रिजिजू विधी आणि न्याय मंत्री भारत सरकार यांचं स्वागत प्रबंधक श्री जोशी करतील. मी त्यांना विनंती करतो की आपण रिजिजू साहेबांचं स्वागत करावं. आदरणीय न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई सर्वोच्च न्यायालय यांचं स्वागत श्री डी.पी. सुराना प्रबंधक हे करतील. मी त्यांना विनंती करतो की आपण साहेबांचं स्वागत करा. आदरणीय न्यायमूर्ती श्री अभय ओक सर्वोच्च न्यायालय यांचं स्वागत प्रबंधक श्री व्ही पाटील करतील. आदरणीय उपमुख्यमंत्री आणि विधी आणि न्याय मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचं स्वागत श्रीमती U.M. नंदेश्वर प्रबंधक उच्च न्यायालय या करतील. आदरणीय श्री U.R. ललित यांचे स्वागत पुष्पगुच्छाच्या रूपाने आमच्या आदराचे प्रतीक म्हणून श्री V.R. कचरे प्रबंधक हे करतील.
या स्नेहमयी कौटुंबिक अशा स्वागतानंतर मी आमचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री दीपोंकर दत्तो मुंबई उच्च न्यायालय यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं प्रास्ताविक संबोधन करावं. Namaskar. Honorable Shri Justice Uday Umesh Lalit, the Chief Justice of India. Honorable Shri Eknath Shinde, Chief Minister of Maharashtra. Honorable Shri Kiran Rijiju, Minister of Law and Justice, Government of India. Honorable Shri Justice Bhushan R. Gavai, Judge, Supreme Court of India. Honorable Shri Justice Abhay S. Oak, Judge, Supreme Court of India. Respected Srimati Amita Lalit, the First Lady of the Indian Judiciary. Honorable Shri Amjad Syed, Chief Justice of Himachal Pradesh High Court. Honorable Shri Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister and Minister of Law and Justice, Government of Maharashtra. My esteemed sister and brother judges, former judges of the Supreme Court and former Chief Justices of various High Courts. Shri Umesh R. Lalit, former Judge of the Bombay High Court and Senior Advocate. Shri Anil Singh, Additional Solicitor General. Shri Ashutosh Kumbhakoni, Advocate General for Maharashtra. Learned members of the bar, members of the registry and the staff, distinguished guests, ladies and gentlemen. A very good evening to one and all. It is indeed an honor for me to address such a distinguished audience, as well as to extend a warm and hearty welcome to each one of the dignitaries on and off the dais to this function organized by the High Court of Judicature at Bombay to felicitate the paterfamilias of the Indian judiciary. Honorable Shri Uday Umesh Lalit, on his Lordship's elevation as the 49th Chief Justice of India on 27th August last. We are privileged that despite the busy schedule, His Lordship accepted our invitation and is present in person with respected Madam, the Rock of Gibraltar in His Lordship's life. His Lordship's grace, charming personality, immaculate mannerisms, and above all, the wonderful human being that he is, endears him to one and all. Those who know him closely vouch for his saintly traits. It is a matter of great honor and pride to felicitate this son of the soil during these festive times. A warm welcome to His Lordship, Justice Uday Umesh Lalit, the Chief Justice of India. While welcoming His Lordship, the famous phrase in Marathi comes to mind, Sadhu Sant Yeti Ghara Tochi Diwali Dasra. Looking at His Lordship and knowing him for the last couple of years, what immediately comes to my mind about him is that of a quintessential Bhadralok, as we say in Bengali. In common parlance, Bhadralok is what is known in English as a gentleman. However, the inner meaning of Bhadralok is a person who is possessed of all good qualities, and none would ever dispute that His Lordship perfectly fits in there. 4 things belong to a judge: to hear courteously, to answer wisely, to consider soberly, and to decide impartially. These words remain as true today as they were when Socrates aptly described the essential qualities of a good judge 2,400 years back. Although I never had the occasion to see His Lordship in court as a judge, my informers unequivocally claim that all these qualities in abundant measure form the fundamentals of judging by His Lordship. On the administrative side, the reforms introduced by His Lordship are showing definite signs of the process of justice administration being expedited, and things have actually started moving in the right direction. As per the calendar, His Lordship has a short tenure. It is, however, not the length of the tenure as the Chief Justice of India that matters, but what is always remembered is how efficient and effective the tenure has been. If my Lord permits, I may quote from a classic Hindi film, Anand,
where the protagonist is seen telling his friend, "Babu Moshai, zindagi bari honi chahiye, lambi nahi." In one of the functions recently organized to felicitate His Lordship said that he will not make any promises, but strive to do everything to the best of his ability, knowledge and belief. We are all confident that His Lordship will not leave any stone unturned to do whatever best is in the institutional interest. On behalf of my esteemed colleagues and on my personal behalf, I sincerely wish His Lordship an effective, fruitful and a successful tenure, and also wish all the very best to respected Madam. Thank you. Jai Hind. एकोणीस वर्षाच्या प्रदीर्घ अशा कालावधीत उत्तम विधिज्ञ असा नावलौकिक प्राप्त केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून 29 ऑगस्ट 2003 रोजी न्यायमूर्ती श्री अभय ओक यांनी शपथ घेतली. आपल्या कार्याने कर्तव्यनिष्ठेचे मूर्तिमंत रूप म्हणून ज्यांना सार्थपणे गौरवले गेले त्या न्यायमूर्ती ओक साहेबांनी पुढे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून सूत्रे हाती घेतली आणि तिथे त्यांचा लौकिक वृद्धिंगतच झाला. आज ओक साहेब सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत. कर्तव्य कठोर असले तरी त्यांच्या वागणुकीत जाणवतो तो त्यांचा सौम्य, सुसंस्कृत, आदरशील आणि आतिथ्यशील वावर. पुन्हा एकदा माऊलींच्या शब्दात सांगायचं, अवचिता परिमळू झुळकला अळुमाळू. सुगंध जो आपल्याला दिसत नाही, मंदसा सुगंध, मात्र तो आला की आपल्या चित्तवृत्ती पुलकित होतात. तसा सुगंध त्या सौम्य व्यक्तिमत्वाचा ओक साहेबांचा आहे. मी आदरणीय ओक साहेबांना विनंती करतो की आपण आपले विचार मांडावे. Honorable Shri Justice Uday Umesh Lalit, the Chief Justice of India, Honorable Shri Kiren Rijiju, Minister of Law and Justice, Government of India, Honorable Shri Eknathji Shinde, Chief Minister of Maharashtra, my esteemed colleague, Honorable Mr. Justice Bhushan Gawai, Honorable Shri Deepankar Datto, Chief Justice of Bombay High Court, Honorable Shri Devendraji Fadnavis, Deputy Chief Minister and Minister of Law, Government of Maharashtra, Sister and Brother Judges of the Bombay High Court, Mrs. Amita Lalit, Shri Umeshji Lalit, retired judges of the Supreme Court, retired Chief Justices, Lokayukta of Maharashtra, Chairman of the Central Administrative Tribunal, and members of the bar. I saw Justice Uday Lalit for the first time in 1984. As a junior lawyer, I had gone to room number 36 to meet very eminent counsel of Bombay High Court, late Sri C.R. Dalvi. Late Sri M.A. Rane, senior of Justice Lalit, used to share table with late Mr. C.R. Dalvi. I saw a very handsome, young and tall lawyer standing next to chair of late Sri M.A. Rane. Dalvi Saab introduced me to a young advocate, and he told me that he is the son of Justice Umesh Lalit. His disarming smile was there on that day also, which has become trademark smile. His uncle, J.R. Lalit, was also practicing, and he was to also occupy the same table. I remember Justice Uday Lalit for something else also. If I am not wrong, he used to ply bullet motorcycle. He used to stay somewhere near Oval Maidan and used to come to the court.
on his bullet motorcycle. I have hardly seen him in those days appearing in court, but once I distinctly remember, as a junior lawyer, he was appearing before a judge of the Bombay High Court who was known to be very difficult judge to handle. And I distinctly remember that Justice Lalit could handle him with great ease. I had some association with him as member of the bar. I remember in 1998-99, my clients had briefed him along with another distinguished senior counsel of the Supreme Court in a very heavy contested matter concerning the title of Saltlands. I remember we had a marathon conference in the office of the other distinguished senior counsel. I remember for about an hour, Justice Lalit spoke on the scheme of Bombay Land Revenue Code 1879, 21 rules framed under the old Bombay Land Revenue Code without opening a single page of the book. It was really a mesmerizing experience for me. He was so thorough with land tenures in Maharashtra. He referred to a very old book by Dandekar, which was published in 1900 on land tenures in Maharashtra. As a member of the bar, he always stood very tall in true sense. He created a unique place for himself in the Supreme Court bar. In fact, his extraordinary qualities as a lawyer have been noted in a reported judgment of the Supreme Court. It was a PIL concerning 2G spectrum scam. The question which arose before the Supreme Court was whether, by exercising power under Article 142, Supreme Court should appoint a special public prosecutor. And the other issue was that who should be that special public prosecutor. K.K. Venugopal, who is the present Attorney General of India, was representing CBI and Enforcement Directorate in that PIL. The Honorable Judges requested him to act as special public prosecutor. I am told, and which is recorded in the judgment, that the present Attorney General stood up and told the court there is only one fit person to be appointed as special public prosecutor, and that was Shri Uday Lalit, senior advocate. Very interestingly, in the reported judgment, compliments have been recorded by the bench. All of you can see that judgment, that is in 2012 3 SCC 177. And I want to quote what is said by a bench of Supreme Court about our present Chief Justice of India. If you look at the order which is reported, it was a very highly contested public interest litigation. And all of you know that in such litigations, lawyers never agree to anything. Out of curiosity, you can see the appearances in that matter. And what the bench said is very interesting, and I quote, there is unanimity amongst the learned counsel appearing for the parties that Mr. Lalit is a lawyer of unimpeachable integrity, possessing great competence and independence to conduct the prosecution. Supreme Court records about a lawyer these compliments. I don't think in the history of Supreme Court you will find court recording such great compliments to a member of the bar. No wonder that within few years he was one of the most popular choices for elevation to the Supreme Court, and that is how he adorned the high office of Judge of the Supreme Court. I am not going to refer to his landmark judgments, they are plenty in number. I am going to tell you about his other qualities. I read in media other day in Nagpur, my esteemed colleague, Brother Justice Bhushan Gawai, said about our Chief Justice of India
that though he is a very religious person, he is most secular. While I concur with what Brother Justice Gawai said, I want to add something. He is a strong believer in democratic values. The day he assumed office of Chief Justice of India, he had long interaction for 3 hours with every sitting judge of the Supreme Court. He patiently heard suggestions of each and every sitting judge, and thereafter he took the decision very clearly and firmly. One of his greatest contribution is in his capacity as the executive chairperson of NALSA. He used to interact with all the stakeholders, the chairpersons at the state level, the district level authorities, either through physical meetings or through VC. He visited practically every state, many districts, many taluka places. And his greatest achievement was that the work of legal service authorities reached every single village in the country. That was his greatest achievement as the executive chairperson of the Legal Services Authority, National Legal Services Authority. I can say with pride that within 2 weeks after he assumed the office of the Chief Justice of India, he has given facelift to the Supreme Court of India. He has most effectively resolved the long-standing issue of listing and non-listing of cases. He has ensured that all old matters are listed before every bench. And now we have a scenario where matters which are not seen light of the day for 5 years or 6 years are being listed before the courts. Within short span of 2 weeks, he has made many effective changes in the administration of the Supreme Court. All these are very positive changes, and I am sure that many more positive changes are in the offing, and we'll see all those changes. It's a proud moment for all of us that our present Chief Justice is closely associated with our state. He has taken education in Solapur. He has association with Nagpur. He has association with Mumbai. And therefore, it's a matter of great pride for all of us that he is today the Chief Justice of India. Our senior most judge, Justice Varale, started speaking in Marathi. Therefore, with the permission of the Chief Justice, I want to say a few sentences in Marathi. न्यायमूर्ती उदय उमेश लळित हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाले, हा आपल्या सर्वांसाठी अतिशय अभिमानाचा विषय आहे. मला अतिशय आनंद होतो की महाराष्ट्र शासनाने याची दखल घेऊन उद्या त्यांचा शासनातर्फे सत्कार करायचं ठरवलं होतं, परंतु दुखवट्यामुळे तो सत्कार आता पुढे ढकललेला आहे. आम्ही न्यायाधीश म्हणून शासनाविरुद्ध रिट इश्यू करायचं काम करत असतो. मी मुंबईला असताना भरपूर प्रमाणात अशी रिट इश्यू केलेली आहेत, पण आज मी रिट इश्यू करणार नाही आहे. इथे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांना विनंतीवजा सूचना करणार आहे. आपल्याला जर ललित साहेबांचा सत्कार करायचा असेल तर तो पुष्पगुच्छ किंवा भेटवस्तू देऊन करणं योग्य होणार नाही. त्यांचा सत्कार जर खऱ्या अर्थाने करायचा असेल तर आपल्याला एकच गोष्ट करावी लागेल की लवकरात लवकर उच्च न्यायालयाचा नवीन कॉम्प्लेक्स बांधण्याकरता भूखंड उपलब्ध करून द्यावा. आणि 8 नोव्हेंबरच्या आधी त्यांच्या हस्ते त्या भूखंडावर भूमिपूजन झालं पाहिजे. हा त्यांचा खरा सत्कार ठरेल. पुढचीही गोष्ट आपल्याला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र शासनाकडे आता असे अनेक प्रसंग उपलब्ध होणार आहेत. नोव्हेंबर नंतर पुन्हा एक त्यांना सत्कार करावा लागेल. मे 25 मध्ये पुन्हा एकदा सत्कार करावा लागेल. तर शेवटची माझी सूचना अशी आहे की 12 मे 25 नंतर जेव्हा आपण
अशाच एका महाराष्ट्राच्या सुपुत्राचा सत्कार कराल, तो सत्कार त्यांच्या हस्ते नवीन इमारतीचं उद्घाटन करून करा. Today, we are fortunate to have Umeshji Lalit amongst us. We are also very fortunate to have Mrs. Amita Lalit amongst us. She has been a pillar of strength for Justice Uday in his such a long and successful journey. I must congratulate her on behalf of all of us. Justice Uday Umesh Lalit has made all of us proud. I wish a great success to him, and I'm sure that what he has done within 2 weeks, all those positive steps, he is going to multiply it, and on 8th of November, he will demit his office with great deal of satisfaction. I wish him great success. I wish his entire family a great success, and I congratulate all of them. I thank the Chief Justice of Bombay High Court for giving me this opportunity. Thank you. आदरणीय न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई आम्हा सर्वांसाठी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसाठी सदैव ज्येष्ठ बंधू, मार्गदर्शक आणि गुरु म्हणूनच राहिलेले आहेत. गुरुचा महिमा, गुरुचं स्थान मानवी आयुष्यात काय असेल किंवा गुरु महिमा कशा शब्दात असू शकेल, हे कबीरांनी त्यांच्या एका दोह्यात फार छान सांगितलेलं आहे. गुरुबिन ज्ञान न उपजे, गुरुबिन मिले न मोश. गुरुबिन ज्ञान न उपजे, गुरुबिन मिले न मोश. गुरुबिन लखे न सत्य को, गुरुबिन मिटे न दोष. अशा पद्धतीचा हा सगळा आम्हाला ज्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ सुदैवाने आम्ही अत्यंत सुदैवी आहोत की सरांचं हे मार्गदर्शन आम्हाला लाभतं, आणि त्या अशा आमच्या गुरूंचं आज इथे आगमन आहे. तेही या कार्यक्रमाला उपस्थित. भारताचे मुख्य न्यायाधीश आदरणीय उदय उमेश ललितजी, सौभाग्यवती अमिता ललितजी, महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, भारताचे कायदा मंत्री किरणजी रिजिजू, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपोंकर दत्ताजी, श्रीमती दत्ता, माझे सन्माननीय बंधू आदरणीय न्यायमूर्ती अभय ओक, महाराष्ट्राचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, लोकायुक्त आमचे मित्र न्यायमूर्ती कानडे साहेब, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेशचे सन्माननीय मुख्य न्यायाधीश अमजद भाई, सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलचे आमचे मित्र रणजित मोरेजी, या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, या कार्यक्रमाला उपस्थित मुंबई उच्च न्यायालयातून जे जे विविध न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश झाले ते सर्व माझे ज्येष्ठ सहकारी बंधू, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माझे सर्व सन्माननीय बंधू आणि भगिनी आणि त्यांचे बेटर हाफ्स, माननीय महाधिवक्ता, माननीय ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीचे सर्व सन्माननीय सदस्य, माननीय मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्याचे, आज आपल्या सर्वांसाठी अतिशय अभिमानाची बाब आहे की एक महाराष्ट्राचे सुपुत्र, ज्या महाराष्ट्राला रामशास्त्री प्रभूंचा वारसा लाभलेला आहे, त्या महाराष्ट्राचे सुपुत्र आदरणीय
उदय उमेश ललित यांचा आपण सत्कार करतो आहोत. हा एका अर्थानं खऱ्या म्हणजे एक घरगुती सत्कार आहे. उद्या मोठ्या प्रमाणावरती सत्कार होणार होता. महाराष्ट्र शासनाने वाटतं पहिल्यांदाच असं महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला की आपल्या भूमिपुत्र उच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाचा भारताचा मुख्य न्यायाधीश होतो आहे. त्याचं कौतुक केलं पाहिजे, त्याचं गौरव केला पाहिजे. मी महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन करू इच्छितो. माझ्यासाठी तर अभिमानाची बाब आहे की आज मला वाटतं मी हॅट्रिक करतो आहे. या एका आठवड्यामध्ये ललित साहेबांच्या हस्ते माझ्या हस्ते आज त्यांचा तिसरा सत्कार होणार आहे. मागच्या शनिवारी रविवारी 2 नागपूरला झाले. तर अतिशय आनंदाची बाब आहे. माननीय ओक साहेब त्यांच्या कार्याबद्दल बोलले. माझा त्यांचा जवळपास 87 पासून त्यांना मी ओळखत होतो. ते मला ओळखत असतील नसतील, परंतु जेव्हापासून मी वकिली चालू केली तेव्हापासून आणि सुप्रीम कोर्टात जेव्हा जायला लागलो होतो त्यावेळेला अतिशय त्यांचं एक वेगळ्या प्रकारचं व्यक्तिमत्व आहे. एक अतिशय निगर्वी, ज्याला आपण म्हणतो की किती उच्च पदावर पोहोचले तरी त्यांचे पाय जमिनीवर आहेत, अशा प्रकारचं त्यांचं व्यक्तिमत्व आहे. आणि अतिशय प्रेमळ असं व्यक्तिमत्वाचे ते धनी आहेत. ज्यावेळेला 2019मध्ये मी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये माझी नियुक्ती झाली आणि सुट्टीमध्ये झाली. सुट्टीच्या नंतर ज्यावेळेला आम्ही पहिल्यांदा कोर्टात भेटलो तिथे आमची ज्या लॉबीमध्ये, तर त्यावेळेला ललित साहेब आले आणि प्रत्येकाला मिठी मारून कॉंग्रॅच्युलेशन द्यायला लागले. त्यांना विचारलं काय कॉंग्रॅच्युलेशन कशाबद्दल. पण देवाने आपल्याला आजचा दिवस पाहायला दिला त्याबद्दल आपण एकमेकाचे अभिनंदन करायला पाहिजे. मी ओक साहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी मागच्या आठवड्यामध्ये ज्यावेळेला नागपूरला म्हटलं की ही इज डीपली रिलिजियस बट ॲट द मोस्ट टाईम ही इज द मोस्ट सेक्युलर पर्सन. अतिशय विविध जाती धर्माचे त्यांचे जवळचे मित्र आहेत. सर्व समाजातल्या लोकांशी त्यांचे अतिशय घनिष्ठ असे संबंध आहेत. आणि एक अतिशय उत्कृष्ट असे नावलौकिक त्यांनी मिळवला वकिलीमध्ये. ज्येष्ठ वकील म्हणून महत्त्वाच्या केसेस केल्या. त्यानंतर फार कमी लोकांना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टामध्ये नेमणूक होण्याची संधी मिळते, ती त्यांना मिळाली. आणि त्यातूनही फार कमी लोकांना देशाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून जाण्याची संधी मिळाली. ते फक्त मला वाटते दुसरे आहेत पूर्ण देशामध्ये. एवढं सगळं मिळाल्यावरही त्यांच्या स्वभावामध्ये थोडासाही ज्याला आपण म्हणतो की गची बाधा आलेली नाही आणि मला खात्री आहे ती येणारी नाही. आणि अशा माणसाचा आपण सत्कार करत आहोत त्यावेळेला सर्वांना आपल्याला आनंद होणं, एक कुटुंब प्रमुख म्हणून एक अभिमान होणं ही साहजिकच बाब आहे. त्यांनी जसा आता उल्लेख झाला की त्यांचा कार्यकाळ कमी आहे, परंतु त्यांनी कमी कार्यकाळ असला तरी फार सुरुवातीपासूनच रोडमॅप करणं चालू केलं होतं. आणि पहिल्यांदा असं घडलं की शपथ झाल्या काही तासाच्या अंतरामध्ये त्यांनी सर्व जजेसची चेंबर मीटिंग बोलावली. सर्वांचा त्यांनी विचार ऐकले, विचाराचं आचारवर्धन केलं आणि एक रोडमॅप तयार केला. आणि त्याचं आपण बघू शकतो की जे 10 वर्षापासून 15 वर्षापासून जे प्रकरणं प्रलंबित होते ते पहिल्या आठवड्यामध्ये जवळपास 100च्या वर प्रलंबन निघाले. 450-500 जे फॅमिली कोर्टाच्या ट्रान्सफर पिटिशन्स पेंडिंग होत्या त्या निघाल्या. 1200 मिसलिनियस मॅटर्स निघाले. आणि म्हणून माणसाची जर इच्छाशक्ती मजबूत असेल तर काळ जरी कमी असला तरी त्यामधून तो आपली छाप आपल्या इन्स्टिट्यूशनवरती पाडू शकतो, हे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. अतिशय शांत जरी असले, नागपूरला आमचे मित्र मनीष पितळे यांनी त्यांची आठवण काढली की ते वकिलीमध्ये असताना किती शांत होते. ते मनीष सांगत होते की त्यांना ते ब्रीफ करत होते आणि ब्रीफ करता करता 2-4 वेळा त्यांनी त्यांचा गाऊन ओढला. तर 2-4 वेळा त्यांनी दुर्लक्ष केलं. चौथ्यांदा म्हणजे बेटा जरा शांत बसणं. त्यांच्या रागाची जी परिसीमा आहे ती याच्या पुढे जाऊ शकत नाही.
मी नागपूरला म्हटलं की आमचे कलिग्स म्हणायचे की ही विल हॅव टू कॅच अ रनिंग ट्रेन, आणि त्यांनी खरोखर रनिंग ट्रेन पकडली, पण त्या रनिंग ट्रेनला बुलेट ट्रेनमध्ये परिवर्तित करण्याची त्यांची इच्छा आहे. आणि त्या दृष्टीनं मला खात्री आहे की पुढच्या 2-2.5 महिन्याच्या कालखंडामध्ये त्यांच्यापासून एक भरीव योगदान होईल. आणि आज सर्वात आनंदाची बाब म्हणजे त्यांचा सत्कार, त्यांचं कौतुक पाहण्याकरता त्यांचे वडील आमचे आदरणीय उमेशजी ललित उपस्थित आहे. कुठल्याही वडिलांकरता आणि त्याचप्रमाणे मुलाकरताही याच्यापेक्षा अभिमानाची बाब राहणार नाही की वडील मुलाचं कौतुक बघायला हजर आहेत आणि मुलाला पण आपले वडील उपस्थित आहेत हे बघण्याचा आनंद मिळतो आहे. ज्या दिवशी त्यांचा शपथविधी झाला त्या दिवशी ते कोर्टात उपस्थित होते, पूर्ण कोर्टाचा वेश परिधान घालून, कोट गाऊन घालून. आणि ते कोर्टात आल्यावरती बऱ्याच लोकांनी त्यांना सीट ऑफर केली की तुम्ही बसा, पण त्यांनी म्हटलं मी नाही, मी चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाच्या कोर्टामध्ये आलेला आहे आणि उभं राहूनच मी राहील. आणि ज्यावेळेला मुख्य न्यायाधीश कोर्टात आले त्यांनी त्यावेळेला प्रथेप्रमाणे त्यांना वाकून नमस्कार केला. आज त्यांच्यासाठी अतिशय गौरवाची बाब आहे. आमच्या वहिनी इथे उपस्थित आहेत, त्यांचाही आपण सत्कार करतोय. त्या एखाद्या मजबूत रॉकप्रमाणे त्यांच्या पाठीमागे उभ्या झालेल्या आहेत. त्यांचं जर त्यांना सहकार्य नसतं तर आज जिथे ललित साहेब पोचलेले आहेत त्या पदावरती पोचणं कठीण गेलं असतं. आणि त्याच्यामुळे आज त्यांच्यासोबत आपण त्यांचा सत्कार करतो आहे, ही अतिशय चांगली बाब आहे. शी इज नॉट ओनली अ बेटर हाफ, बट आय थिंक शी इज मच मोर दॅन दॅट बिहाइंड हिम. 5 मिनिटाचा वेळ दिला होता, 5 मिनिटं संपले आहेत आणि तसाच कार्यक्रम लांबलेला आहे. या प्रसंगी फक्त मी एवढीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करेल की त्यांना उदंड आयुष्य लाभो, चांगलं आरोग्य लाभो. त्यांच्याकडून या 2.5 महिन्याच्या कालखंडात तर देशाची सेवा घडोच, पण पुढेही देशाची सेवा घडो. आणि त्यांच्या कार्यकाळामध्ये तो भारताचा जो नागरिक आहे, त्या नागरिकाचा न्यायाचा हक्क आपल्या घटनेने मान्य केलेला आहे, त्या नागरिकाला कमीत कमी वेळात आणि कमीत कमी खर्चामध्ये न्याय मिळेल याकरता त्यांच्या कालखंडामध्ये निश्चित अशी महत्त्वाची एक योजना बनेल, एक रूट बनेल आणि तो पुढे सर्वजण रूट नेण्याचा आम्ही प्रयत्न पुढे निश्चितच करू. आताच ओक साहेबांनी म्हटलं की त्यांच्या हस्ते मला वाटते तो ओक देवेंद्रजींकडे होता, फायनान्स त्यांच्याकडे आहे, मुख्यमंत्री आहेतच की 8 नोव्हेंबरच्या आतमध्ये जर त्या नवीन इमारतीचं मला वाटतं त्यात योग साहेबांचं बरेच योगदान आहे. ज्युडिशियल ऑर्डर्स त्यांनी बऱ्याचशा पास केलेल्या आहेत. तर ते जर झालं तर तो खऱ्या अर्थानं त्यांचा सत्कार होईल. माननीय मुख्यमंत्री निश्चितच त्याची दखल घेतील. त्यांनी दुसराही सूचना केली की 12 मे 2025च्या नंतर त्याचं उद्घाटन झालं पाहिजे. तुम्ही फक्त देवेंद्रला एवढीच विनंती करेल की मे मध्ये जर करणार असाल तर 12 मे आणि 25 मेच्या मध्ये निश्चितपणे करा, जेणेकरून या प्रसंगी पुनश्च एकदा आदरणीय ललित साहेबांना आणि वहिनींना आपल्या सर्वांतर्फे शुभेच्छा प्रदान करतो. आणि माननीय मुख्य न्यायाधीश दीपंकरजी दत्ता यांनी या प्रसंगी मला उपस्थित राहण्याची संधी दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सर, आपण एका गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख केला की आदरणीय ललित साहेबांचे पिताश्री आज या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. महाराष्ट्राचे एक थोर कवी गदिमांनी गीतरामायणात फार सुंदर वर्णन केलेलं आहे की प्रत्यक्षाहुनी प्रतिमा उत्कट चरित सांगती पुत्रपित्याचे. आज हा एक अनुपम्य सोहळा आम्ही पाहतो आहे की आपल्या कर्तृत्वान पुत्राचा गौरव एक पिता पाहतो आहे. तुकाराम महाराजांच्या शब्दात अनुपम्य तो सोहळा असं त्याचं वर्णन करावं लागेल. धन्यवाद सर. अरुणाचल प्रदेशातील कामेंग प्रांतातील श्री रिंचिन आणि सौ चिराई रिजिजू या दाम्पत्याच्या पुत्रांनी तरुण वयात सामाजिक कार्यात स्वतःला झोकून दिलं आणि नंतर राजकीय क्षेत्रात प्रवेश करून
2008 साली एक युवा खासदार म्हणून संसदेत प्रवेश केला। आज केंद्रात ते भारत सरकारचे विधी आणि न्याय मंत्री आहेत। मी आदरणीय श्री किरेन रिजिजू यांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला संबोधित करा। भारत के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय यू ललित जी, अमिता ललित जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस गवई साहब, ओक साहब और बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता साहब, देवेंद्र फडणवीस जी और उमेश ललित जी जो हमारा चीफ जस्टिस के पिताजी हैं। यहाँ बम्बई हाई कोर्ट के सारे जजेस आए हैं, नागपुर से भी सुना है आया है, औरंगाबाद से भी आए हैं और गोवा बेंच से भी आए हैं और साथ में मैं कई रिटायर्ड जजेस को भी देख रहा हूँ। हमारे यहाँ लॉ ऑफिसर्स भी आए हैं और फैमिली मेंबर्स काफ़ी मात्रा में आए हैं। हम सब ललित साहब को उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने पर फेलिसिटेट करने के लिए आए हैं। मुझे बहुत लंबा नहीं कहना है, मैं धन्यवाद दूंगा चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट दीपंकर जी को। उन्होंने मुझे पर्सनली एफोर्ड करके आदमी भी भेजा और मुझे बार बार उन्होंने अनुरोध किया जैसे भी यहाँ आना है, क्योंकि महाराष्ट्र के एक जो पुत्र है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो उसका फेलिसिटेशन कार्यक्रम होगा तो आप रहने से अच्छा है। और साथ साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने भी मुझे इनविटेशन लेटर भेजा है कल के लिए ललित साहब को फेलिसिटेट करने के लिए, लेकिन कल का कार्यक्रम रद्द हो गया है। क्वीन एलिजाबेथ का देहांत के बाद भारत सरकार का निर्णय था, तो आगे जरूर कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो होगा। लेकिन आज के शाम मेरे लिए भी बहुत आनंद का विषय है कि इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करके आपके साथ कुछ पल बिताने का मौका दिया है। मैं तो ललित साहब को जब से मिला है, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनका एज ए जज वो क्या कैसे करते हैं, उनका एक समझने का परखने का मौका मिला है। अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब भी मिलते हैं मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है। एज ए जज वो जो सोचते हैं किस तरह से, और मैं पूछता भी हूँ आप कैसे हैंडल करते हैं केस, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और जब वकील थे तो आप किस तरीके से आपका केस का प्रिपरेशन करते थे। तो काफ़ी चीज़ उनसे मैंने सीखा है और काफ़ी चीज़ जाना भी है। और मैं घर में भी आना जाना काफ़ी फ्रिक्वेंटली हुए हैं, तो घर में मैं जाता हूँ तो मैडम अमिता जी वो इतना ग्रेट होस्ट है घर में, और मैं तो बहुत फूडी हूँ, खाने पीने में मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैडम का कितना प्रभाव होगा। मुझे बार बार ललित साहब से मिलने का मौका मिलता है, तो और काफ़ी चीज़ें घर में बैठ करके बातें करके अच्छा समय देते हैं। दीपंकर दत्ता साहब ने कहा कि उन्होंने आनंद फिल्म से कोट भी किए हैं, जिंदगी लंबे नहीं बड़े होना चाहिए। तो ठीक है, हम भी तो वही चाहते हैं और हम तो कोशिश करेंगे कि ललित साहब का जिंदगी और उसका टेन्योर के हिसाब से बड़ा हो, और बड़ा होने का साथ साथ ये भी हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट को टेंशन ज़्यादा नहीं देना है तो
तालमेल से हम काम करेंगे। हम तो हमेशा टीम वर्क में विश्वास करते हैं और जुडिशरी को मजबूत करने में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ को मजबूत करने में इस देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं पूरा योगदान दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा जजों के साथ उनका मुलाकात होते हैं तो वो मुझे भी बताते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं जजेस से मिलने के लिए। और जब हम लोग उस दिन प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे तब भी मैंने पूछा कि आपका गांव कहाँ है, कैसे करके आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने और फिर चीफ जस्टिस बने, तो बताया कि देवगढ़ तालुका और सिंधुदुर्ग जिले हैं महाराष्ट्र में, वहाँ से आते हैं। बाद में सोलापुर में वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और लगभग वही ठिकाना बसा लिया और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे और फिर भारत का चीफ जस्टिस बने हैं। मैं खास करके जो एक चीज सबसे प्रभावित जो मुझे किया है ललित साहब ने, जो अब हम न्याय का बात करते हैं तो न्याय किसके लिए है, तो एक्सेस टू जस्टिस। क्योंकि चीफ जस्टिस बनने से पहले तक ये नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे हैं, तो नालसा का कार्यक्रम के साथ मैं भी बहुत करीब से जुड़ा और उस दौरान ललित साहब ने हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं हाई कोर्ट्स के और साथ साथ नीचे का भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे तक जिस तरीके से ललित साहब ने एंगेज किया है वो मैं मानता हूं कि भारत का इतिहास में और खास करके जुडिशरी का एक जर्नी में एक बहुत बड़ा प्रभाव ललित साहब ने डाला है और आम लोगों को ना जाने कितने लोगों को न्याय दिलाया होगा उनके एफर्ट से। आई एम पर्सनली not only impressed but inspired by your effort to ensure the access to justice is easily available to the common citizens of our country. And I also feel that not only people like us, but the judges, the upcoming judges will be inspired by your works and by your actions. And as a Minister for Law and Justice, I look forward to work closely with you. And I would also ensure that full cooperation will be coming up from the government side, and also to ensure the other honorable judges who are present here that I am a team man and I believe in teamwork. Our objective is common for the good of the people of this country, to make our country great. And as Prime Minister Modi ji has already envisioned, that by 2047, when India would be celebrating centenary years of our independence, India must be a developed nation by that. And for achieving that vision, judiciary and executive will have to work together as a team. The legislature will plan, make laws, executive will implement, and we will be requiring the support of the judiciary, because judiciary is the custodian of laws, custodian of democracy, the tenets of democracy. So, without the cooperation of all the three organs, it will be difficult for us to achieve our objective of making a great nation and a developed country by 2047. I really enjoyed always sitting and interacting with the judges, and it's always been an honor to have come close to Justice Lalit Saab. And today I join everyone from Maharashtra, the honorable judges, the honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, and everybody. I also extend my warm felicitation to Lalit Saab on becoming the Chief Justice of India. Thank you very much. धन्यवाद. यानंतर मी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे यांना विनंती करतो त्यांनी आम्हाला संबोधित करा. भारताचे सरन्यायाधीश
उदय लळित साहेबांचा आज या ठिकाणी हृदय असा सत्कार सोहळा आयोजित केला आहे। या सोहळ्याला उपस्थित अमिता लळित ताई आलेले आहेत, त्यांचंही मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो। त्याचबरोबर भूषण गवई साहेब आहेत, ओक साहेब आहेत आणि महाराष्ट्राचे चीफ जस्टिस आपले दीपांकर दत्तासाहेब आहेत आणि आपले कायदा मंत्री किरण रिजिजू आहेत, थोडं अवघड नाव आहे त्यांचं, आणि लळित साहेबांचे पिताश्री देखील आहेत, त्यांचंही मी स्वागत करतो। बाकी हिमाचलचे चीफ जस्टिस आहेत, आमचे कुंभकोणी जे आहेत अनिल सिंग जे आहेत, आणि आमचे महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत। सर्वच उपस्थित मान्यवर बंधू भगिनी, आपलं मी मनापासून या ठिकाणी या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून स्वागत करतो। खरं म्हणजे आज महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील 12.5 कोटी जनतेच्या वतीने सरन्यायाधीश माननीय आदरणीय श्री उदय लळित साहेब यांचं अभिनंदन या ठिकाणी करताना आम्हाला सगळ्यांनाच मनापासून आनंद होतोय। माननीय लळित साहेब हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत आणि त्यामुळेच एक आमच्या सगळ्यांसाठीच एक अभिमानाची आणि गौरवाची भावना सगळ्यांच्याच मनामध्ये आहे आणि म्हणून उद्या आम्ही त्यांचा सत्कार ठेवला होता, परंतु दुखवट्यामुळे तो आपण लवकरच करूया। आणि म्हणून मी त्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप अभिनंदन या ठिकाणी करू इच्छितोय। Maharashtra is considered to be the growth engine of the country in all aspects. Many social and modern reforms have originated from Maharashtra, which has given intellectual and towering personalities to the nation. आणि त्याच्यातलेच आमचे एक उदय लळित साहेब आहेत, याचा आम्हाला सगळ्यांना सार्थ अभिमान आहे। Maharashtra has a great contribution in the field of law. It is needless to say that the judiciary has a reputation of being efficient and disciplined institution. The distinguished contribution of Honorable Sri Uday Lalitji in the field of law is known to all of us. त्यांच्या कार्याच्या बद्दल या ठिकाणी उल्लेख झालेला आहे। खरं म्हणजे 2 महिन्यापूर्वी त्यांची एक प्रतिक्रिया मी ऐकली, ती प्रतिक्रिया खूप बोलकी होती आणि अतिशय सूचक होती, म्हणून मी त्याचा मुद्दाम या ठिकाणी उल्लेख करतो। ते म्हणाले होते की जर मुलं सकाळी 7 वाजता शाळेत जाऊ शकतात तर मग आपलं न्यायालयाचं कामकाज देखील सकाळी 9 वाजता का सुरू होऊ शकत नाही, आणि कमी वेळामध्ये कामकाज अधिक वेगाने व्हावं आणि न्यायव्यवस्थेची देखील चाकं वेगाने फिरावीत या दृष्टीने ललित साहेबांचं हे सूचक विधान अतिशय महत्त्वाचं आहे। आणि ते फक्त बोलून थांबले नाहीत, तर त्यांनी ज्या पद्धतीने कामाला सुरुवात केली आणि प्रकरणं निकाली काढण्याचा जो काही प्रयत्न केला ते पाहता निश्चितच न्यायदान वेगाने होईल, यात कोणालाही शंका बाळगण्याचं कारण नाही। ललित साहेब जरी आता मगाशी म्हणाले की अनेक लोक त्यांचा कालावधी 2.5 वर्षाचा आहे, पण कमी
कालावधी म्हणजे किंबहुना क्रिकेटमध्ये आपण बघतो की कमी बॉलवर जास्तीचे रन पण काढले जातात. तर अशा प्रकारची अपेक्षा त्यांच्याकडूनही आणि आपल्याला त्यांच्या कामातूनही दिसते. तसं बघायला गेलं तर देवेंद्रजी आपल्यालाही कमी वेळ भेटला आहे. आपलं कमी वेळात जास्ती चांगलं काम करायचं आहे आणि त्यामुळे नक्कीच राज्य सरकारच्या वतीने देखील आम्ही त्यांचं अभिनंदन या ठिकाणी करतो. आम्हाला सगळ्यांना विश्वास आहे की त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील न्यायालयीन प्रकरणी जी आहेत प्रलंबित लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी योग्य तो मार्ग मिळेल आणि ते एक आदर्श अशी दिशा घालून देतील. विधी आणि न्याय क्षेत्रासाठी माननीय श्री ललित साहेब निश्चितच एक दीपस्तंभ म्हणून ठरतील. त्यांचं काम दीपस्तंभासारखं असेल असा आम्हाला सगळ्यांनाच विश्वास आहे. ललित साहेब मूळचे कोकणातले. कोकणामध्ये ललित हा कीर्तन परंपरेतील एक लोककला. या प्रयोगाच्या शेवटी कीर्तनकार देवाला गाराणं सांगतात, गाराणं घालतात. आपापसातले कल मिटोत मनात किलमिश ना उरो निकोप मनाने व्यवहार चालवत. कल मिटवण्याची इच्छा प्रकट करणाऱ्या ललितांचं नाव धारण करणारे ललित साहेब आज न्यायदानाच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचले आहेत. हा देखील एक विलक्षण असा योगायोग आपल्याला म्हणावा लागेल. आणि म्हणून या ठिकाणी मगाशी रिजू जी आपने कहा कि आप तो बहुत बार सर जी को मिले, लेकिन मैं पहली बार मिला हूँ. उनको देखने के बाद जो उनकी शालीनता है, उनकी नम्रता है, उनकी सभ्यता है, ये मूर्तिमंत उदाहरण हमें आज देखने मिला है. एक एवढा सर्वोच्च पदावर जो व्यक्ती जातो, जे व्यक्तिमत्व जातं आणि एवढा साधेपणा, एवढा नम्रपणा मी माझ्या आयुष्यामध्ये पहिल्यांदाच आज अनुभवला आणि पाहिलेला आहे. त्यामुळे मला जास्ती काय आणखी बोलण्याची आवश्यकता नाही. अशी माणसं फार कमी पाहायला मिळतात. दुर्मिळ म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. आणि मगाशी ओक साहेब म्हणाले की आपल्या जे काय नवीन हायकोर्ट कॉम्प्लेक्स जे आहे मुंबई हायकोर्टचं, त्या बाबतीमध्ये आम्ही आणि आमचे चीफ जस्टिस साहेब दीपांकर दत्ता साहेबांचा देखील फार आग्रह आहे त्याला. आणि आमची बैठकही झाली आहे आणि आम्ही लवकरच त्याचा मार्ग शोधू. आणि तुम्हाला जे गवई साहेबांना तुम्हाला जे अपेक्षित आहे आणि दत्ता साहेबांना ते नक्की आम्ही वेळेमध्ये करण्याचा प्रयत्न करू. कारण शेवटी कुणाचा त्याच्यामध्ये पर्सनल इंटरेस्ट नाही आहे. हे लोकांचं काम आहे. कितीतरी जी काय पेंडन्सी आहे ती दूर होईल, कामाला गती मिळेल. शेवटी याचा फायदा सर्वसामान्य माणसांनाच मिळणार आहे. आणि त्याचबरोबर दत्ता सरांनी एक माझ्याकडे 15 ऑगस्टच्या दिवशी आम्ही भेटलो त्यावेळेस बोलले होते. आपने कहा था कि जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 1% खर्च होना चाहिए, हमारी बात हो गई है. वो भी जरूर हम करेंगे, उसका भी अमल हम करेंगे. मी जास्त काय बोलत नाही. मलाही वेळ मोजका दिलाय आणि इकडे सर्वोच्च न्यायालय पण आहे आणि हायकोर्ट पण आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा आजच्या दिवशी मी आपल्याला विश्वास देऊ इच्छितो. सरन्यायाधीश म्हणून
उदय ललित साहेबांना की आपल्या ज्या काही मार्गदर्शक सूचना आहेत आणि या सगळ्या सूचना राज्य सरकार नेहमीच गांभीर्याने घेईल आणि त्याप्रमाणे अंमलबजावणी देखील आम्ही करू एवढाच विश्वास आपल्याला देतो. आणि आज खूप मनापासून आनंद आहे आम्हाला की आपला एक या महाराष्ट्राचा सुपुत्र भूमिपुत्र या देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झालेला आहे. यापेक्षा दुसरं कुठला आनंद असू शकतो. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या वतीने आपलं खूप खूप मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मुख्यमंत्रीजी. यानंतर ज्या क्षणाची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो तो क्षण आता येऊन ठेपला आहे. एका हृदय कौटुंबिक अशा गौरव सोहळ्याचे आपण सर्व साक्षीदार होणार आहोत. ती अनुभूती आपण घेणार आहोत. 9 नोव्हेंबर 1957 रोजी सोलापूर इथे जन्मलेल्या श्री उदय उमेश लळित यांनी 1983 साली विधी व्यवसायात पाऊल ठेवलं. 1985 सालापर्यंत मुंबई येथे विधिज्ञ म्हणून कार्यरत राहिल्यानंतर 1986 साली ललित साहेब दिल्ली येथे गेले. नामवंत विधिज्ञ श्री सोराबजी यांच्यासोबत सुरुवातीची काही वर्ष काम केल्यानंतर आपण 1992 साली स्वतंत्रपणे विधिज्ञ म्हणून सुरू केलेल्या कारकिर्दीत स्वतंत्र प्रज्ञेच्या कठोर मेहनतीच्या जोरावर यशाचे आणि लौकिकाचे नवनवे आयाम गाठले नसते तरच नवल. आपल्या कारकिर्दीत यशोशिखरावर असताना आपल्याला न्यायमूर्तीपद स्वीकारण्यासंबंधीचा प्रस्ताव आला. सर्व भौतिक सुखे कवेत उपलब्ध असताना लक्ष्मीच्या प्रांगणात सुखनैव संचार करणे सहज साध्य असताना न्यायदेवतेची हाक ऐकून सरस्वतीचा साधक म्हणून आपले सामाजिक उत्तरदायित्व निभावण्याचे आपण ठरवले आणि आपली सेवा न्यायदेवतेला अर्पण केली आणि भारताचे 49वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आणि आपण या पदावर नुकतेच रुजू झालात. सर, आपल्या या गौरवशाली प्रवासाचा आणि न्यायदान क्षेत्रातील शिखरस्थान भूषविल्याचा आम्हा सर्वांना झालेला आनंद अवर्णनीय आहे. आमचा ऊर अभिमानाने भरून आलेला आहे. आमच्या या भावनेचे एक छोटेसे प्रतीक म्हणून आम्ही आज हा गौरव सोहळा आयोजित केला आणि आपण अत्यंत विशाल अंतःकरणाने या हृदय अशा कौटुंबिक गौरव सोहळ्याचे निमंत्रण स्वीकारले त्याबद्दल आम्ही आपले ऋणी आहोत. आदरणीय न्यायमूर्ती श्री ललित साहेब यांच्या गौरव सोहळ्यासाठी मी आदरणीय न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई साहेब आणि आदरणीय न्यायमूर्ती श्री ओक साहेब यांना विनंती करतो की आपण आदरणीय न्यायमूर्ती ललित साहेबांचा आदरणीय न्यायमूर्ती सरन्यायाधीश ललित साहेबांचा सत्कार करा. आम्ही आदरणीय न्यायमूर्ती ललित साहेबांना गौरवपत्र संस्कृतमध्ये अर्पण करत आहोत. सरांना संस्कृत भाषेविषयी मनापासून प्रेम आहे. सर, या मानपत्राचं वाचन मी आपल्या समोर करत आहे. गौरवपत्रम सम्मान्यस्य श्रीमतः ललित उपाख्यस्य उमेश सूतस्य उदय नामनः महोदयस्य सेवायां सादरं साभिनंदनं निवेद्यते यत्
न्यायदेवताया भक्तसत्तमः भारतीय संविधान तत्विकांत निशमः भारतीय सार्वभौमत्व रक्षकाः न्यायाधि प्रजाधिकार संरक्षकश्च भवान् भारतदेशस्य बहुशं न्यायालयेषु पक्षहितार्थिनी रूपेण दत्तोत्तम सेवाः नैकेर्य न्यायाधीश सवैरे प्रशस्तः लोकहितदक्षः इति जनेषु विख्यातः तत्कीर्तिकारणलब्धेषु नैकेषु सम्पन्नवृत्त्यसरेषु सत्स्वपि राष्ट्रीय न्यायसेवा आह्वानम् आदृत्य निजार्थं विसृज्य सर्वोच्च न्यायालये देशकार्यश्च भवान् विविधेषु विषयेषु सर्वोच्च न्यायालय दत्त विशेषः तत् न्यायमित्रम् इति सम्मानोपाधिना गौरवितः ततः पुनः श्रेष्ठ सेवा कारणात् सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीश पदे पूर्वं नियुक्तश्च भवान् सत्यप्रियः तर्कनिष्ठः महाविद्वान् करुणापराः ईश्वरनिष्ठः नीतिज्ञः कर्तव्यनिष्ठः धीरगम्भीरचर्यः विचारशीलः आचारशीलः निष्पक्षः स्वल्पशब्दमहार्थद्योतकश्च भवान् इदानीं भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयस्य शीर्षन्यायाध्यक्षपदे नियुक्ताः इते विषयाः अस्माकं सर्वेषामेव चित्तेषु हर्षं गौरवम् अभिमानं च जनयेति भवतः सानुग्रहनेतृत्वे वयं सर्वे निष्पक्ष निस्पृह निरलस न्यायसेवार्थं प्रेरणां प्राप्य भारतीय न्यायालयस्य वर्धमानां कीर्तिं दशदिक्षु प्रसारयितुं बद्धकराः भवेमाम् इत्यस्माकं दृढविश्वासः अनुग्रहीताः मुख्य न्यायाधीशश्च सहयोगिनो न्यायाधीशश्च मुंबई स्थितम उच्च न्यायाधिकरणम याचा संस्कृताचा इंग्रजी अनुवाद मी आपल्या सर्वांच्या सोयीसाठी वाचून दाखवतो जेणेकरून आपल्याला आमच्या या भावना अधिक प्रभावीपणे Honorable Shri Justice Uday Umesh Lalit, Sir, we state with honor and best wishes that you, sir, a great devotee of Nyaya Devata, a dedicated follower of the constitutional principles of India, protector of sovereignty of India, and upholder of justice and other civil rights of the people. You, sir, having offered excellent services as an advocate in many courts of India, been extremely praised for your work, having earned a repute within the people, and despite having great opportunities of making a successful career, honored the Supreme Court's call for serving the nation and having sacrificed your personal ambitions. You, sir, having offered your special services to the Supreme Court in diverse matters as amicus curiae, and thereafter, in recognition of your excellent service, having been appointed as a judge of the Supreme Court. Truth-loving, rational, scholarly, compassionate, just, devoted, dedicated, calm and composed, thoughtful, noble, impartial, and a man of few words that you are, sir. Now elevated as Chief Justice of India, which is a matter of great joy and pride for all of us. Your graceful guidance shall inspire all of us to perform our duties selflessly, impartially, and relentlessly, and we assure you that we shall remain committed to the extent the ever-increasing glory of the Indian judiciary into all 10 directions. You are sincerely the Chief Justice and companion judges, Bombay High Court, Judicature at Bombay, Mumbai. यानंतर मी आदरणीय
झुमा मॅडम यांना विनंती करतो की आदरणीय अमिता ललित मॅडम यांचा आपण सत्कार करावा. आदरणीय मॅडम या सरांच्या केवळ सहधर्मचारिणीच नाहीत, तर एका सजग, स्वतंत्र आणि सक्षम अशा व्यक्तिमत्वाच्याही धनी आहेत. मॅडम, आपला गौरव करताना आम्हाला मनापासून आनंद होत आहे. सर आणि मॅडम, आपण या गौरव सोहळ्याला उपस्थित राहून आमचा या सोहळा स्वीकारला आणि या सर्व कार्यक्रमाला एक चैतन्य स्वरूप प्राप्त करून दिलं. धन्यवाद. यानंतर मी आदरणीय न्यायमूर्ती सरन्यायाधीश ललित सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला संबोधित करावं. The Honorable Chief Minister, State of Maharashtra, Shri Eknath Ji Shinde, the Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, Shri Kiran Rijiju, my esteemed colleagues, Justice Bhushan Gavai and Justice Abhay Oak, judges of the Supreme Court of India, former judges of the Supreme Court, Justice Sujata Manohar, Justice Varyava, Justice Gokhale, Deputy Chief Minister for State of Maharashtra, Justice Syed, Chief Justice, Himachal Pradesh High Court, all the judges of the High Court of Bombay, Lokayukta, State of Maharashtra, Justice Kanade, all former judges of the High Court. I see so many of them, Justice Sawant, Justice Bhosle, Justice More, spouses of all the judges. I'm really indebted for your presence, your gracious presence here. The Learned Advocate General for State of Maharashtra, Learned Additional Solicitor General of India, my father, my wife, all the persons who are present here, ladies and gentlemen, I am completely overwhelmed, touched, and humbled. I never thought that it would be such an occasion where every one of you who has been associated with judicial work, legal work, with whom I had rubbed shoulders as lawyers, worked with them or at times against them, had worked, appeared before judges like Sujata Manohar, judges like Varyava, Gokhale. All of it, my journey starting from, say, entry into law college, everything now is running in front of my eyes. As some of the previous speakers said, my family originated from Konkan area, but my grandfather settled in Sholapur. He was a renowned advocate, started practice in 1920.
and was a great follower of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, worked with him till the death of Mr. Tilak, and then shifted to Sholapur. My grandmother was the first lady doctor of Sholapur. My father, his 4 brothers, nobody adopted white coat. Everybody opted black coat. All of them were lawyers. My father is still a lawyer. Perhaps I am the only judge whose earlier generation is still in practice, and my next generation is also in practice, and shortly I'll be retiring. My grandfather was a great Sanskrit scholar, so perhaps the citation which has been given to me today, he would really have been touched. I know very few of us today have that mastery or even inkling of that great language Sanskrit. I know because perhaps I think Justice Sujata Manohar, her first degree was in Sanskrit. Very few of us understand that language, but whatever has been given to me, it's a great honor, great honor. My father shifted from Solapur to Mumbai, so therefore my early part of education was in Mumbai. But all of a sudden, when I was in 8th standard, my father decided to keep me with my grandfather. So I did 2 years at Solapur. We went to same school as Mr. Kumbhakoni and I. And my father then imbibed me, my grandfather. He would give me 5 Sanskrit Subhashitas or Shlokas every day and would make me write in a notebook. He was 82 years of age at that time. And till I had written down about, say, 360 Subhashitas or Sanskrit Shlokas, my grandfather never had to consult any book. So that was all Mukhodgad. It was only thereafter that when he would repeat the same thing, I would say, but we have noted down that. And then he would consult Subhashit Ratnamala or any such books which were part of his library, and then would give me those shlokas. Perhaps my upbringing is something where my grandfather has had a tremendous role. My grandfather believed in what is called Karma Yoga, and maybe that's the streak which is there. When I joined the bar here in Bombay, I passed out from Government Law College. I still recollect there was a symposium arranged by Mr. M.A. Rane. That was soon after the judgment of the Supreme Court in S.P. Gupta. And the speakers included H.M. Sirvai, M.C. Chagla, Nani Palkhiwala, and so many others. That was at perhaps Sundarabai Hall. I went and attended that as a student. And that was the first time that I saw such legal stalwarts speaking on a point. And that's when, your decision to be a lawyer or to be part of this profession, something got reinforced. Then that's when I decided that maybe I should be junior to Mr. M.A. Rane, who had organized that. So when I joined the bar, I did 2 years here in Bombay in the chambers of Mr. Rane. Very dedicated, very committed lawyer. That's when one learns how to work on a matter that serves you in longer run. I still recollect when I joined the bar, Mr.
Arvind Sawant used to be the Advocate General in 1983. And so these are the days everybody was there. Justice Gokhale used to be part of the same table where my perhaps uncle used to sit. M.A. Rani used to be there. So this is how the journey began. Then I shifted to Supreme Court. I joined the chambers of Mr. Parekh for a while, about 9-10 months, and then landed in the chambers of Mr. Sorabji. I consider him to be my guru in every respect on the professional front. I was with Mr. Sorabji for 5 years, more than 5 years. And whatever I have done as a lawyer or as a judge, I owe it completely to Mr. Sorabji. I still recollect one of my earliest amicus assignment was by Justice Sujata Manohar. It was a matter in court number 4. Perhaps her ladyship was sitting with Justice Punchi that time, if I mistake not. And in a matter, she appointed me amicus, and some of the advocates who were present happened to be sort of disclosing as to what exactly happened in court. And after the order was dictated, she made it sure, she talked to the courtmaster and said, "Senior nahi, junior Lalit." Maybe the reason was this: my earliest appearances in Supreme Court, my name is Uday Lalit, so you, my father is Umesh Lalit, so therefore both their names begin with you. So I had done a matter and I felt that I had done exceedingly well as a junior. The judgment got reported, but it got reported under the name U.R. Lalit, my father. I went up to the courtmaster and said, "How could you actually change the appearance? You know, I argued the matter." She said, "But we thought that you Lalit, so it must be a mistake from somebody, so they changed it to U.R. Lalit." So maybe in Hindu law they say that, you know, a son owes to the father. So maybe I owed those appearances to my father. That's how the journey began. These are some of the highlights as a junior. Enjoyed my every appearance in Supreme Court. I loved my profession. I loved everything that gets connected with the Supreme Court. I have been associated with Supreme Court right from 1985. Before that also I went there. My first appearance in Supreme Court in a vacation was before Justice Y.V. Chandrachud. And it was ironic that I appeared before Justice Dhananjay Chandrachud as well in Mumbai High Court. And we are now colleagues in Supreme Court. Had the great fortune to appear before number of judges in number of high courts. Except for Jammu and Kashmir and Sikkim, I have appeared in every high court in the country, including some of the trial courts in Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Chhattisgarh, Punjab, and Delhi, Mumbai. So it's a great journey. If I look back, I find many faces who are sitting here who were associated with my journey, who walked few steps with me. I did appear before most of the former judges who are sitting here. It was a wonderful experience.
And I always consider Supreme Court to be something like mother institution to me. And this is what Justice Manish Pitale in Nagpur reminded me of that soon after my elevation as a judge, I said, I haven't sacrificed anything. I'm still part of the Supreme Court, but in a different capacity. Maybe I've served this institution as a lawyer. I did serve for a fairly long time, that is 85 to 2014, which means about, say, 29 years. After that, next association for 8 years has been as a judge. You love that institution, you stand for whatever that emblem signifies, emblem stands for, yato dharmas tato jayaha. Want to be part of that institution in every respect. And one such thing is to be part of the judicial side of that. So whenever the call came, I was always ready for that. And to tell you frankly, I said yes without consulting my wife. Because she knew it right from beginning that what I ultimately want in life, I'll be aspiring for. She has been a great support. She is a law graduate herself, but at a stage she used to work in the chambers of Mr. Vaidyanathan, senior advocate practicing in Supreme Court. But at a stage when we were blessed with 2 children and it was getting completely difficult, she gave up legal profession. But now she runs one of the famous schools in Noida, which is NCR region. And she has contributed so well when it comes to Montessori education that she is considered to be one of the best proponents of that idea in NCR region. That's how the journey begins. Journey comes to this level. As I said in Nagpur, at every stage, most of you have been associated. Many of you, like Bharti Dangre, Manish Pitale, Rohit Dev, every one of you has been part of that journey as a lawyer. I appeared before Ranjit More, every one of you, Justice Gokhale, Justice Zamdar used to be sort of, part of the table where I used to go every day whenever I was in Mumbai. It's the love of the fellow lawyers who are there, the love, affection of everyone, which always propels you in that direction, which strengthens you that perhaps the course that you have taken, have adopted in life is the right course. And there is no need to even have any kind of doubts in your mind, or there need not be any deviation. I still recollect somebody said that S.N. Kakkad, former Solicitor General, his wife once said that Kakkad साहब को कितनी बीमारियां हैं. He has some blood pressure problem, hypertension, so on and so forth. He would wear a collar because of spondylitis. But the moment the car would come to the Supreme Court, the moment it would enter the parking lot, Justice Kakkad would throw out that collar straight away and start walking towards the courts in the Supreme Court premises. That's the pull, that's the idea which drives every lawyer, every legal professional. That's what your Karma Bhumi is. I had chosen my Karma Bhumi to be Supreme Court as a lawyer. And I'm proud that I felt that
I have done everything which was within my capacity to do, to live by that motto. Was appointed as amicus in number of matters. In one of the matters which perhaps is the long-standing matter, T.N. Godavarman, I was amicus for about 18 years before my elevation. So at no stage we let that matter go. There was no complacency, there was no feeling of being tired at any juncture. And that perhaps is the beauty of this profession. The beauty of this profession is that it makes you evolve every day, every year, every month. You find yourself to be going, it's like a race against yourself. You try to improve at every juncture. That's what you do. As a judge, again the same thing. The evolution, the improvement keeps on going. And all of you are part of this profession, part of this calling. And every one of you is aware of that, is practicing this principle. And when a gathering such as this, who are your fellow citizens, fellow the persons who walk that journey with you, in that gathering, if you are being felicitated like this, that's the highest thing that a person can aspire for. That's what I say with pride, that yes, I began my journey from Bombay and today I am here before the very same place in Bombay where most of the judges of Bombay High Court are here, and to be acknowledged, to be felicitated, to be given some pat on the back that whatever you have done in life is something, at least to the liking of this gathering, is a great, great thing for me. Thank you, every one of you. Thank you so much. Thank you. मनपूर्वक धन्यवाद सर. आपल्या या हृदगतामुळे अगदी ये हृदयीचे ते हृदयी पोहोचले, द्वैत न उरले अद्वैत जाहले, अशी आमची सगळ्यांची आता परिस्थिती झाली आहे. आपलं आम्ही सर्व मनापासून ऋणी आहोत सर. आपण या सोहळ्याच्या सांगतेकडे आलो आहोत. माझे बंधू श्री संजय गंगापूरवाला हे आता आभार प्रदर्शन करतील आणि त्यानंतर राष्ट्रगीताने या सोहळ्याची सांगता होईल. Honorable Chief Guest, honorable guests of honor, all our valued invitees, all the dignitaries, sister and brother judges. It is indeed a historical occasion in the annals of our national judiciary, one of the largest in the world, to be the pinnacle of the highest temple of justice in India, the Supreme Court. It is my unique privilege to get this opportunity to speak, thanking you all and to express gratitude, joining this congregation celebrating the long-deserved assumption by ever graceful personality, our very own, the Chief Justice of the country, Honorable Shri Uday Umesh Lalit. We feel extremely proud, honored and gratified that the Honorable the Chief Justice of India is in our midst today, giving all of us occasion to rejoice in his company. He has been a perennial source of inspiration for us and the thousands of people and would remain for the generations to come. Despite his hectic and busy schedule, our distinguished guest responded wholeheartedly to our invitation and has taken out time to visit us, giving a glimpse of that. He keeps warmth of common bonds of brotherhood
very high on scale. We are indeed debt of obligation, dear sir. The Honorable Chief Justice of India is a charismatic and all grace. All this is excelled by his intellectual pursuits, erudition, wisdom, and prudence. The Honorable Legislators, the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Mr. Eknath Shinde, the Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, Mr. Kiran Rijiju, Deputy Chief Minister and Law Minister of Maharashtra, Honorable Shri Devendra Fadnavis, have been all grace in accepting invitation, enhancing the pleasure and joy of felicitating our Chief Justice of India. The pleasure of occasion has been enriched by the presence of two other jewels from the Apex Court, Honorable Shri Justice Bhusan Gawai and Honorable Shri Justice Abhay Oak, who are very kind and receptive to our ardent desire to be part of the function celebrating the ascent of Honorable Justice Mr. Lalit to the central chair of the Supreme Court. Honorable the Chief Justice Shri Deepankar Datta is our leading light and as usual has led from the front in organizing this function in the shortest possible time. The honorable dignitaries on the dais and the gathering of sparkling luminaries of the dais have proved this felicitation ceremony truly galactic. It's a veritable galaxy full of illuminating stars. I would also like to express heartfelt thanks to our registry, as also those who have been toiling to bring to fruition this felicitation ceremony, and to those and the institutions have extended ungrudging help and cooperation in the efforts to make this function extraordinarily pleasant and successful. I am immensely thankful and grateful to Brother Justice Prasanna Varale for his efforts towards anchoring of today. His own ideas and elegance of explanation of everything, I need to mention my deepest sense of appreciation. Thanking you all, thanking you once again. Thank you.